ado kai no da ngo hoji yengo ba global politics the rise of China India ka competition dragon and elephant ka hai ko and US ka China ki dynamics ta reconfigure to ba Israel India and US ki dynamics si chum jeng ba ai uber reality khara leba ina project to ba ora kani hai na chum ching na ba gi ani oi ni mak ti hai binate hoji tawri ba Imphal airport to kani de military deployment ki helicopter ki helipad mam sani mountain division masing hengana ba notice the Indian army ki calculation lai ba ko to challenge to counter the Chinese ko notice kariyo ngasi India ki notice na hai mo hum se kariyo ra kadi ki hai ba chorang ni yengom chang ba military base ga oira ga lerak pa nangi Philippines ki Cebu ha Japan da leba Okinawa ga leba American military base ma American thoin thamini ka to counter Chinese race ka na ko ai ki area ju maina military base ga hand militarize hanai su oile oirak pa yabagi macha macha likhun jam oiba sum ko na sum ubuda airport expand the civil ga malakanda actually it's a military purpose strategic calculation man ba helipad masang hengan ba mountain division masing hengala lu army ki formation the strike and defense force kind like strike force hengala hanga dam ni kai ba ki pot terminology military ki terminology strike and defense force kai se helipad sa mi sigma ke hola kun military base go ka do ma ba already nang ki counter insurgency ki school hang su Mizoram da hang jaledna aduna hayang lora ko da masi Okinawa ke Cebu ga Thailand ki type ta hujik ti hauna hospitality industry da ko ji hai ko ya hai nei da ko ai ulai ji mi to ko sima ga na ma di bar ga tawra ga ko inu pim sa jing ga dance sa ga sex trade ka si amna popular ga military base man ko da township ka tholak pa andagi amu ai ko se relatively economically exploit taw da resources am lei ko hydroelectric adigi mineral ki mining ki to ka da madugi surrounding the military bases ka hang do ka da ko deeply militarized or ka da ai ko sina pura uproot or ga ngasi naga kuki mai tai identity police tor mayam sina hayeng lo sala ko da resource to kaman le hok dogum taw hai di periphery de lai bai hai ni bar da taw ga lai bi security guard oi lai bagi wall oi rak pa yai ko ga na ki ba ma po every sa da I have said this thing in many seminars and occasion ta ba da ba na to pom ni haibam to ko di Hyderabad university ngai ngai da hairam ni recording to lai adu ki prospects ya I know one is it's one possibility as a social science student. This is a possibility that you can see. Adu kamai counter to the high taga de. I ko sa the energy maganda na how may tay pangan na dagi Nagaland, Mizoram, Manipur, Assam na to bagi mahuta ko. Common kainol tulay ba evolving nature of challenge kaino kay bagi wakalo na matchang masang ba ko da. Madugi vision yaro kanda nang intellectual and political leadership na madugi miyeng wala kanda kanda wang ma chingi tangi guys lan ba nga ma kanda ko. Ako important na. Ano kogru guys adu da na ina kogru calling hai se. The way you resolve kogru will tell you nang adugi potential kya mai geto ha na mai tai da tai na ga communalize ro ga lai de ba ko yi se sahi se asim ki saw development da khara khena ba lai si maram se kari kari oi ba ya na nium chum da thira ga di geographic factor ji ki topography ha de population demographic factor law and order factor lai di system ji ki culture de masina solak pani planning gi da gi yauri ba scheme do top down do na makha changa ko da di India win seng ko da chani yang kai villager ha ba ni Manipur ko da di many of the village lai ba khunna na man samna ba ya ka lami thong thara ro si ki pot mayam lai ai khoi da si da yeng da bi da communalize or ga mai tai valley na tau lai ba sa masi thugai ba ma changi propaganda yam yaw re asu khena ba su lai khena ba se mai tai da tai na lai se ma se kayam chum no chum da no kai do bogi no khoi gi differential development da khena ba lai se na nai na se na that ba ma changi mi na propaganda tau lai ni ma si ya roi hai na matam du gi chief minister khoi si pong ibo bi unai appointment lau ga unai bunghai mo appointment pira ko ni wari sana kan pung ani hen sai he was very excited I know pamung simtang tausi India da chahi yang kherak suro ko kumon palong pan tok numita 50 years of independence India da leiba minority muslim sing gi socio economic status se moi kamai tauri moi da graduate kayam oire doctor kayam lai engineer kayam lai IAS na kayam lai jong ti ying si moi gi status se kai lai se na committee high level committee seme judge zamana retired judge zamana chairman oiraga madu popularly it was known as Sachar committee ko ne Sachar na thizalaga phong eba adu dagi de discourse am thole all muslim de wale se de patre kai dok sike na nai na ba yana ba public discourse am thole eba Sumai tau dana Manipur ki sud lai ba tribal khatang hai bi ganu SC ST khungang da lai ba Imphal na ta jaga da mai tai yor ga su moi ki fibam je kamai lai di sa no socio economic status sumai na matang yeng jana ba high level committee am ta sembi yu masina hayeng moi na mo autonomy talak pa ama talak pa da moi na sakthung phidung dre hai ba ki foundation do madu da su address over yani madu ki political advantage am down lai gani achum ba jam ta puthok na ba tau si committee sembi oi na tung da la ka da ba pot si uraga pot se kari no na ura kan da si ge man ta high level committee sembi oi na ina lobby tau ni in chal level Pong Ibobi was very excited. Tausi hai ma. Lau su lau thore. Ngasi mimang hai go pai wan na. Congress ki mapok kumon palon na mana retired judge amna duting ga tawgani na lau thore ba. Numin mari ni ra kai nai nunar matung 2012 ni e pau ga le rang ni mayam Google tawre yeng yu Congress ki birthday se 28 la 29 lo rang ni. So newspaper da tang kuma pon December gi natraga kuncha gi de yeng yu Manipur newspaper da. CM na lau thoki bani 2012 ta ngasi da gi ti sahi tara ma thoi mamang gi wari ne ba. Hai ni ba po se. Tawra khire ba lau thokraga.
ai khale ban dak tholok sida sakthung pidung dre achin mai te loi lagre hospital leite ma leite adu leite nga sai ki propagandist oiba distorted twisted oiba discourse sama the communalized story ba sa thugai ma yara bane ba nga si se 12 years I say many PhD would have come up article even the facts and figure me am the mang the photo photo ta laga everybody will talk sigi posit to an gidre ba koi talk ta no si so television da thola kuningi look at infal da du lai akoi da si leite moina loi lok sangre moina du tawre no hujik su ngang lai ba se la le khang khang nai ko chum thung ngai ma sa se kai chum thok do no se ne ba nga sa hai je do tung da thola ka do ura de ma se mangjong na 2012 ki do ta tawira mo ba ngasi sumaina wa pangang ang si yaroi ba Paventin dai na mu yamba ko honorable CM sina hambo ma first time do uno dai appointment ora ma on da song ta eba ta mo sing ta taw sen aina yang khajani ngi semese ko akoi manmohan singh na muslim se 50 years after independence amoi state se kamai ta graduate na kaya no IS kaya la lim ta bogi such committee na CM ngam lai season na bogi mase manipur ki hanale ni sarkar singina adu ma policy ma du 2004 5 wari ni siga akoi su irang ja holokan akoi da smai nam da bi adu tawre akoi mi lai te thabuk lobi de haina government na madu kumba committee ma CM ga kadai the kenari no how many graduates are there IS na kaya yauri kind of season bagi committee ma CM go gi response masi tamo hogi government na ba sumo ma tawla kanda ekoi ki rumor hai ga politics na ko nam thare hai ni sida factual level information khara tham ba se masuk mama ma tawla ga tamo ina masuk low work steps ni kani madu aina power hujik lai ba government sida lai tini mamanda yam akanba adugumba pot khara BBC dagi kali dagi ai MLA do minister waiting minister IFCT pai akan ba pot ma lakna badagi madugi reply pitok mission kali kali khara sam section pura government do na ta area ma dagi to bukan da madu loina ai identify to kana kana na kara de lai post kaya kana na pai kai dawi kai hujik so details madu handak ta su parliamentary affairs kongi report mana sirang tulan irumba kira media dal anagi to I immediately with details ai dia to officially naina si 70% ni hari ba 25 ki area ni hari ba adu dominate to hand to si totally actual figures da lai re naina ai ira thai adu gidu ngasi hapla mo sore moi adagi parliament gi sidam chairman gi halae nangna sumaina sumtho o semto on hari photo I phange hari photo as per report sendo adu si khali sumai to ai bi chithi wena means labangam TVC actual facts khangde adu ki khangan na khangan ba ya matok adu platform si government mang he koi ba do si government mak madu ki hangat palak kamina abu si parliamentary ki do na ko dai claro as a minister I responsibility ne parliamentary committee ki si la le ako ki honorable member bahan da sign su claro ai ki site government site su claro madu ki chithi su hala kare now ujik la ko te ko ki si ki po si khangan ga do ri si khangan ga do ri si ada Delhi da su lei di kangbu si ai hama manipur gi asing ba khangde asing ba khangde adu hujik khara khara moi su khangba hora abra hai na ya maina field okay matam su tianza le hari ai question amani de hangin balere masigi ekoi ki development gi akoi si tawdre thabak ta happy de deprive to gi question la ibc aina amu sa ekoi gi inquire kare ni committee sem investigate to gi suggestion gi wane madu kitang government to ya bai possibility le brang zabune aina je matam su le tamna mai masan question ta laksa ekoi gi to bi rak tips ai ngasi example pizza gi ba ai koi set tung da yenga ga lap na kai to sige na khana na ba thoi ba pose kari no na khan ba masigi culture se ai koi khara wat para hai bisina ina ha mamyang ngasi share to ni ai haunare hai tare 1948 ta ko so ani ni yeng Europe gi hauki ba idea sanga ga 1930 adai dagi Iran sa hore mayam lai lai so hi mayam sin ira boi to na ko 48 ta madu gi mang fauna ra ga miyam na pai nu mitu da Maharaj Bodha Chandra constitutional head wa ga Britain gi type ta miyam na pai ba sarkar sida ta khalai nu sinaba nu mitu ne ba sigi modern gi amba India da bo like rest of the Southeast Asia da bo like tibu khoi da ta gi nu mitu this is ai gi ne khanda da chini ngasi goi na di we the people have a concept se Manipur da kai re khoi Manipur gi miyam se kana noi da ching na ma Manipur ja hai nei da na ko moirang lang kai kitang henda da ta le kangpok pilan de ga sigi people hood ki concept ma kai re ise masida cultural da yenga ga di nang set pa phi aina set pa phi mana da ya ba community ko diga sa ta ko mana ke cultural difference am le su khoi modern term da civic nationalism ki base of the everybody is equal and right and we are the one who form this we ness together in how concept sing asi khoi mathau yam tai people of Manipur hai ba ki concept so there is a tawra in fact 18 October ki inaugural speech Maharaj na kai ha ge da nongpok ta gi
numit tholak pagum sigi hobase Manipur da hore na high line du diem ko just as the sun rises from the east Manipur da masigi anova modernly concept ko na hore bane na man India pumbagi hyper Southeast Asia ji ngang so that's the first occasion globally am chok thok chani ngai soiba aduga miyam aina masi leina du ko miyam ki sakti pact ba video lot na pokto to ya bi sanabi leira oido ba ahong ma leira ki ba Manipur gi adu ma nomi ne ba se asina I think this is the significance of 18 October haita Yes. Masigi last segment the yaw is Indian state ka ikoga kari lene ke so ko ngawom leire. As if Manipur was created by the Indian state, post-colonial Indian state. India is a kari no, Indian state is a kari no say. Mayam na khana bigadra ina Aramang Somarendro memorial lecture loire pada. I left 2 questions. I think nobody cared it seems. I said, did the coloniality arrive at the moment of the post-colonial or depart in Manipur? Second question na, when did Manipur become part of India and then problematized on India is a Karino. The India that you and I know was born in 1947 and it was constituted by elements like Manipur. Manipur guma mayama mana punja laga same giba state ni sigi Indian states na aikoi da semak pana te se koi kaw pate. And therefore aikoi na instrument of accession pi giba matamda isana isabu ngak thok chana ba defense ngam da ba power da it was already handed over to the federal government of India then and therefore the union government is legally morally and politically obliged to defend Manipur se koi kaw ya da union government da koi na those it was part of the instrument of accession and its juridical legacy se koi ngang mom sang the defense is with the Indian state not with us koi mai tai heba khunai sigi character da aina yam ton ton ai di blunt jam boy kan mini ai di laisi lai thon hap na mina nungai na ba hai ba hai ba minate aina chumani khanjaba do hai bani ton ton hojik so ai ge ming da tor ga google tor ga yeng biu sahi kun muksida ina Manipuri newspaper da I give the episodic reaction to a specific episode ni jak reaction hai ba hai yam ton ton season abani mai tai se ngahang hak ko ba kainom tog da ho ho law bi culture yang pali ngahang la ga shoot at to min lesson ge ba gi habit ama yam leiba kangbu ni tung da kari tholakani ana yam ka haina khallaga mangjin thanaga tunglam chachi kari oirakani gaina chanaga khallaga tawba ngambagi khunai adumakti aigi mon lalamba yai mayam yaning ba yaning da bagi na to po phamani mayam na ai kobiraga wari sa se haibanina aina phawjaba do haijabani adu ngasi haibana te bam saidi chahi kun kunthra si khabar de iraga la abani public speech pibada su ai khoi se kari tholakada ge haina lapna yenga changba mioi manda ba khunai gumba adu manata bagi character ma ko de yaw anagi du main de shung ura roid asokpa mana laina se kai doge da hana matang chana yenghau da lapna tung da kari tholakani adu yenghau da bagi habit leitabani na English ta hairaga na we are very reactive not proactive so maina se manung hunna eba program da chahi manga mukhi mamang da YouTube ta leibani mayam jengyu ai gi swai ga tha tha khappaga puning shong na haijabani we must think about what is the political strategy that we should have for ourselves. Akoigi tungi firep kari oigi reacted to Naga resolution. Naga sumu resolution tawno hona jaine Naga next movement. Akoigi suma se in mama mathauta hai. Aigi mama tuna dia. Akoi obsession se we already know what are the possible impact. Ahum mari tholak pada akoi senam long neba. Adu akoi haide akoigi imasu in mama de to over not as a reaction to Naga issues but our own what we are who we are. Akoi kanano akoi kaitobom se. Masi illa kanda dina. Then government of India will understand. Akoi ti mina react. Sidi setting the terms here. Nagagi amas maharaga mina haraga. Moi na move tawra akoi move tawra. I want to move. Setting the terms here. Akoi na move tawra kanda si jung lengan mam thau ta brain khale ba koi. Aigi mo matong na dewas. Yamna akoi na nangai tawri se mi na sumai na lenga kanda akoi na lengba. Mi na lenga ka akoi na sum lengba. Ai na haijari na maitai na sumai na unta leng si. Moi kari tawra ka yeng si hai bane bai na. English ta haraga si tawra ka si tawra is reactive ka oi. Mi na tawra ku da akoi na react taw bane basum. Akoi na haina akoi som ta smai lengsi moi kari taro ke yeng se hai se se proactive ka wa tung da kari tho isa isu se like tam hange si college tha ge doctor si tam hange doctor ga to isa no visit mai taro di mayu ma ke smai sem ba pan waina tung gi yeng ga holi smai na jati amo ina community mo ina khoi mai tai se adu ma ngamba mira hai ba sida ai gi thamoi da di question mark lai jai ba gi oina aina de se vote matang sida koilas thare khongban seme ai gi jinga bibira me ai gi wheel chair ma pirame hai base masi gi je koina bhat ta dom le MLA gi mathau ji kari no adu ni chawa nang hangai se amna interesting way da ko legislator ai bisi gi magi mathau thodang lai ko thabak ne ba moisu mama lai ba mi mana te koilas thabana te se to lok kya phang hang bro tha to lok chari ni dim phang ka kadai te no la khelam ni adu de mo te allowance sum jaw ni constitution chana ba petrol akoi bo oza oi bo khadi petrol free phang moi gi mathau je lambi thong sa ba na te
koi last tha ba nate nang gi layeng na ba mateng pang ba de ba du philanthropist ki wak ne ba du mateng pang ba mi hai bam le dana karna ta ga na nang mahabharat le do yan da ba le mi dana mateng pang mi du MLA ma thong na te ba I'm so happy that you are asking this MLA gi ma thong se kai no da ai no ja je lambi thong sa ba khong man cheng ba moi ma thong na te ba so what is MLA's ma thong moi MLA ma thong se ko 마치 타박 하빠지 징바자 거기 에밀리 에머기 aduna personal la ma thong na te fra ma gi thong ne do a kho chulo yaw do ni praja so ai thabi happy ra di ai nong on the vote da ni ai ja yeng sina corruption ka wi ko ka ko mani bu ngang na dra ai no si mi to mian chan chang chalak na ai khoi gi yellow mi se loi do re hai di moi ma thong se kai no da adu ai ra di karam ba chana pathap lo ha niyam kanun semaga ai ko hai ba problem je control to ya kan ILP ga je mathematic cha de si hen phaba lo ma sem ba adu gi lo sem gi knowledge like dam ne ba thengari ba problems gi lo sem ba la yeng hai re as private ta lo ina ba practice to lai adu tar ga di medical gi si practice on ba karam ba lo sem si ge ha adagi transfer to sing dam ta sa lo ya dre wa ja sing ga du ga di karam ba lo sem ga ma si solve to lo hona ba ya je basic moi gi ma thau di lo maker hai si ne ba ko tek ta gi sarkar gi loisang da puri ba akoi gi kai hai ne thobu loi sing se moi ma thau phajana tawri bra na traga moi gi policy sing se chumi bra sarkar na taw hai ba thabuk tu tawri bra chumna chatli bra chatta bra hai ba sing gi oversight function je mete ron da kai hai ne yengsan ba monitor taw ba chumna tawri bi se masi chumna taw na ba hon han ba miam ga khusam na ra goi bi yai assembly gi floor oi bi ya adina chawa phram tai se Manipur da basically oversight function karino law making ai sina karino legislator ai ga social worker kari khenai imale 아로이보다 우사비 뭐나 하이닝 메시지 좀 하이다 important 메시지 좀 당미암다 비닝 메시지 좀 같은 뭐좀 당 하래가 okay as personal nota how gi matam se mo haloi kisuru mai assembly de ne jindagi ke safar mein jo guzar jate ho makam fir nahi aate yani se paung how gi matam haloi it's high time that yadre yaroi oroi na thadok se nangi biggest defeat never your greatest enemy is the moment you say as oroi da yaroi da cha you fight it out aduga handak bhot thada bisda ko mi kendra gi mi sama do ra su chani chani do so gi appeal hai tar make a beginning mathau khangma mi da political party pam da reject individual candidate yeng because governments are formed by party it will be Congress government BJP government India government adu government adagi AIDMK is party has an interest they have a world view so nangi candidate to always judge it along with these collective issues moi gi party yaning da reject it nang yaning go party support to candidate se sige high level legislator gi magi mathau dang pangthok pang amagi quality yawra yaw da bra yeng biu mateng pangami pangam de khanbi ganu ko maruina na haron singa don't go by gimmicks and media management So the way we use words, this is the world of ideas. This is what academic institutions are. This is what universities are. We are trained to analyze, to think critically, raise questions, reformulate the ideas. That's the role of intellectuals. I quite that the seminar tawra kai dawdeno, khabar da pangi ira kai dawdeno, wa nganga kai dawdeno si. I gi bangang gi ba mayam si culture ma laiba or society or magadi, I can tell you that more than 90% of the problem that we face would have been solved long time back. We did not. It's a culture. It's a formality. Sigi intellectual gi role se karino, idea gi role se karino, hai sigi awat pa ma chob ma lay ngasi su ta da na te. Nga ga do na ira ga do na. But the fact remains, I can tell you that when some of us started speaking up, it influences the people, people's ways of thinking about their real world. We may not be crorpatis and politicians with AK Paragat or Chapami or Ramdabi, but actually it was I couldn't Nangada. New Bagi Wakalon, Kaliba Wakalon, Hongan Mangan Bagi power set. That's the power of intellectual intervention. Universities like Manipur University say, Madugi site where the this is also one of the professors of this university who was shot dead. I wrote in Free Press then, Manipur University, the good job of an intellectual is to point out tawri se karino kada ida kari soire na ngang se intellectual ma thongai na paisa pu tho thabak tawrung ngam miyam sino hona badi mantri amna MLA amna mi lising hoji foreign lawga chinga ma na haise thangjana ba du gi lupta hayo du lawga khongjing changchalani ma tawganu sengbo ulaw na tawbang am gi power si di mo ai khoi da lai ponte du di adu bo ai khoi gi role di tawri se sini si torok pa de ni sumai tawra di phani haina ngang ba tumin na lai taba thabak masam tawram ni itu cha tha agam itibong thang na lai ba na tabida as a citizen miu ya moina Lepak to ki praja gi miwe man individual na haying dong na oira su ko kurak dong na oira su ai ka wam thok thabak ko kurak oisu khap pa thabam sang na pet nong me thakhi ne se ne ha mo sa khang ne ba kham ba ngang pham thok pa ma ngang ba di ma thok tai ba kham ba angang oina satro ngan da yawra ma ga da ga thika da ga mantri ga tumi legi dong na ta angang oira ne di tor ke ran na oira di tor ke na nang gi responsibility level it's a power game mo ne na pai bi wani intellectual have a power to speak truth to the power ha na phrase am dei ko tumi na silence o mi ne ta nam thar ga silence ho